Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the gamma decay. So here, let me consider this is cobalt 27 and mass number is 60, and find our 1 beta decay then formed. This is energy level like E1, E2 and E3. So here this is energy level E1, and here the gamma photons energy is 1.17 MeV, and this is next E2 level, and again this is E3, and here the energy of gamma photon is 1.33 and form 28 nickel 60. Okay, so what will happen in the gamma decay? So you know that the energy level of the nucleus is different, is same like the atom. जैसे atom की energy level different होती हैं, वैसे nucleus की भी होती है. So nucleus contains different energy level in the same like just atom, and here nucleus contains different energy level just like excited state energy level and non-excited energy level. Okay, but energy of the atom, you know that energy of atom is in the order of electron volt, whereas energy of the nucleus is in the order of million electron volt. ये डिफरेंस होता है एटम और न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल में. एटम की एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होती है और न्यूक्लियस की मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर में होती है. तो क्या होता है कि whenever any excited nucleus transmitted into the lower energy level with excited or non excited, वो excited भी हो सकता है और non excited भी हो सकता है, उसमें ट्रांसमिशन करता है, then produce a gamma photon. तो क्या होता है, एक गामा फोटोन प्रोड्यूस होता है एंड whose energy is equal to the difference of both energy level. दोनों ही एनर्जी लेवल का डिफरेंस के इक्वल होती है गामा फोटोन की एनर्जी. सो सिंपल वी कैन से दैट इन द सेंस ऑफ gamma decay, you know that the energy level of the nucleus is different, just like the atom also have the different energy level. So here nucleus contains different energy level, just like excited state energy level and non-excited state energy level. And here you know that energies of the atom is in the order of electron volt, whereas the nucleus is in the order of million electron volts. So whenever any excited nucleus transmitted into the excited or non-excited lower energy level state, then produce a gamma photon, and whose energy is equal to the energy of difference between both energy level. Okay, so this is the gamma decay. And now let me discuss what is the nuclear fission. So nuclear fission. So whenever any energetic neutron hit into the radioactive substance, just like uranium or plutonium, its isotopes, the plutonium, then it splits into two or more than two small nuclei. This process or this phenomena is known as nuclear fission. So simple we can say that whenever any energetic neutron, just like this is 92 uranium 238 and its isotope is 92 uranium 235 and 0 सिंपली अगर 92 यूरेनियम 238 की बात करें तो यहाँ न्यूट्रॉन हिट करता है तो ये स्प्लिट नहीं होता. सो इसका आइसोटोप यूज करते हैं 235. सो whenever an energetic neutron hit into a radioactive substance, just like plutonium, that's the isotope of uranium. So it splits into two or more than two small nuclei. So this process is known as nuclear fission. यानी जब किसी
हैवी न्यूक्लियाई पर, जैसे यूरेनियम का आइसोटोप है 235, इस पर कोई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन हिट करता है तो ये न्यूक्लियाई 2 or more than 2 स्मॉल न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन. दिस 92 यूरेनियम 235 plus 0n1, okay, is equals to बेरियम एंड क्रिप्टन में ये ब्रेक होगा. सो प्लस 30n1 प्लस एनर्जी. जो एनर्जी रिलीज होती है वेरी लार्ज अमाउंट में ये एनर्जी रिलीज होती है. सो इट स्प्लिट्स इनटू बेरियम, क्रिप्टन एंड 1 न्यूट्रॉन का 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं. मींस एनर्जी रिलीज्ड इन द ज्योमेट्रिक ऑर्डर. ओके, सो दिस इज एनर्जी व्हाटएवर बी रिलीज इन द न्यूक्लियर फिशन process. So this process is just like this is uranium 235 hit this neutron, so it splits and divided into 3 parts, 3 neutrons, just like this, this and this. So this part of uranium again splits into 3 parts, it's again. So in a very small time interval it takes place a very large form and energy released in the geometric order. मतलब बहुत ही कम समय में यहाँ पर geometric order में एनर्जी रिलीज होती है. ओके, और बहुत ही हैवी अमाउंट, जस्ट लाइक इट्स ऑर्डर इज अप्रॉक्स 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज होती है. सो दिस इज द nuclear fission reaction, which is like uncontrollable reaction. So for the controlling of this reaction using heavy water, okay, and graphite and cadmium rods. So for the controlling of this reaction, so this is reaction. Here the mass defect, just like this is M1 and here the mass is M2. So we can say that delta M is equals to M1 minus M2, so that is equals to approx 0.21 AMU. इतनी एटॉमिक मास यूनिट का मास डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है. और यू नो दैट एनर्जी अगर निकालते हैं सो डेल्टा M में 931 या 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये आती है अप्रॉक्स 195 MeV, जिसको हम जनरल वैल्यू लिख देते हैं 200 MeV. ओके, क्योंकि कहीं कहीं पर ये वैल्यू में चेंजमेंट भी आता है. सो 195 दैट इज अप्रॉक्स 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है. सो दिस इज द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. सो फाइंड एवर एनी एनर्जेटिक न्यूट्रॉन हिट ऑन द एनी रेडियोएक्टिव substance, just like this is isotope of this uranium, just it is known as plutonium. So it splits into 2 or more than 2 small nuclei. In this process release energy in the geometric order. This phenomena or this process is known as nuclear fission. So here this is an isotope of uranium, just like 235 U235. It means it is a plutonium. It hit this neutron in it, so it is split into barium and krypton, and here released 3 neutrons again, and energy released in the geometric order. So here this mass defect is approx 0.21 AMU, and if we convert it in the energy, then it is equals to approx 195 MeV, that is approximately equals to 200 MeV. So in this process energy released in the geometric order. Okay, and this is nuclear fission is an uncontrolled reaction. So for the controlling of this reaction using heavy water like D2O, for the controlling of this reaction as a you can say that a neutron moderator, and cadmium and graphite rods also used for the controlling of this reaction.